Bob Herber net op tijd, want daar gaat Peter Hoevenaars er hard af bij het ingaan van het schijfvlak. Problemen met de stuurinrichting van de Viper en dit gaat voor een safety car zorgen. Vanuit de auto van Hoevenaars en let op wat er gebeurt. Heeft totaal geen controle meer over de Viper. Was een hele fikse klap. Ja, zo hard zelfs dat hij door de medische dienst van Zandvoort even wordt nagekeken. Maar uiteindelijk bleek hij in orde. Was natuurlijk wel geschrokken. En de auto die was totaal afgeschreven. Ja, we denken dat de stuurbekrachtigingspomp afgesproken. Eind vorig jaar hebben we ook al hetzelfde probleem gehad. Ik denk dat het gewoon een zwak punt van de auto is. Het is al een paar keer vervangen. Aan het begin van de week hebben we ook al een beetje probleempjes mee gehad. En nu klapte die ineens uit elkaar. Zeg maar net voor het ingaan van het schijfvlak. Ik kon niks meer doen, recht uit de vangrail. Daarna hebben de mensen me wel goed opgevangen hier in Zandvoort. Moet ik echt zeggen dat het heel goed is. Dus wel bedankt aan die mensen. Ja. En de volgende race maar eens kijken wat we gaan doen. Maar in ieder geval voor nu... Then she can, well, maybe try and string out this set of soft tyres, because they only have one set of soft tyres for the weekend through this race and next. However, I would think she's probably going to end up doing all of the next race on super softs. They have two sets of those. She's only used 2 of her 8 so far, at least for racing. Imagine they probably had them on for qualifying. Fastest race lap incidentally for Thomas Palkis at the moment. As you see, Loris Spinelli jumping the curbs. Ooh. And see now, if I was the stewards, I would be summoning him to have a quick word about this weaving all over the road business. That's not what you want to see. Oh, and that is not what you want to see either. Kevin Gevesi throwing away any opportunity of winning this race, and worse than that, taking Thomas Palkis out with him. And we will have a safety car out. I would think that... You be the judge. I'm afraid from my mind, that's one of the most ridiculous random moves I've ever seen on this circuit. Safety car is out. Out of the race, Thomas Palkis. And I'm afraid... It's the final day of WRC Rally Portugal and the dramas aren't over yet. The Finnish driver, Juha Hänninen, encounters a tree in the second Hyundai and the moment drops him to 8th place overall. Hirsch and Dolan, who are going to be the first 2 in. Okay. Oh, and they're coming together. Oh, that's a big one. This is on the Hanger Straight, and we've got the Lara car, John, in the to the inside of the circuit. It looked like a Zytek. I think it pushed might off have, the it circuit. might have been again. Simon Dolan. Yeah, it is the leader. It's the leader of the race. Has gone the wrong side, and Simon Dolan from the lead of the race. That car is going no further. Heavy impact drivers left and has spun round the Gustavo Jackerman. No blame at all to Gustavo Jackerman. There was a Ferrari in there, which I think might have been the 55. I think it was. I think it was Rugolo. I think it was Rugolo. And the leader of the race coming round the outside. Disaster. Safety car has been scrambled and is rolling. 48 minutes to go.
That's Curvone, they're members of the Curvone club now. There we have it again, David Stankeris just going into the side of Max Mugelli. And Max having a big rollover, double rollover for Max. I hope he's okay. But he cut across in front of Davide Stankeris and pushed them both out. Davide's okay. So, die Ampel ist eingeblendet, auch hinten sieht das ganz gut aus und die Rennleitung gibt das Rennen frei und los geht's. Vollgas, der Lamborghini vorne, das schwarze Auto und da gibt's gleich einen heftigen Unfall, der zum Abbruch führen wird. Mit einem mehrmaligen Überschlag, das ist mal richtig in die Hose gegangen und das muss rot geben. Um Gottes Willen, was für ein Unfall. Rot ist draußen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass da alle okay sind. Riesencrash. Das sind Sandritter Klingmann, da ist ein Audi von Abt, der sich mehrmals überschlagen hat. Toni Seiler sehe ich aus dem Auto klettern, der da gestartet ist in der Corvette. Dann steht da das RWT-Auto von Calway. Aber wie sieht's in der 11 aus? Jetzt kommen da erste Hilfskräfte, die über die Boxenmauer wohl springen. Jetzt sind auch die DMSB-Staffeln da und ich glaube, der kommt raus. Müssen wir einfach jetzt abwarten, wie sich das entwickelt. Wir werden Ihnen in Patricks Analyse mal die ersten Bilder zuspielen. Achten Sie auf die Mitte des Bildes. Der Mercedes, der HTP-Mercedes, der war eigentlich ausschlaggebend. Der hatte schon mal angezuckt und dann musste er zurücknehmen, die Corvette. Die 1er Corvette ist ausgewichen und dann ging das eigentlich los, diese Kettenreaktion. Das müssen wir auch jetzt nochmal uns in Ruhe anschauen. Aber der HTP-Mercedes von Maximilian Götz, der hat kurz gezuckt, musste dann, weil das Rennen nicht freigegeben war, nochmal zurücknehmen vom Gas. Und dann wichen quasi alle aus. Und wir sehen hier die Berührung zwischen dem Auto von Niki Thiem mit der 11 im Audi. Trifft im Prinzip Daniel Keilwitz, dreht sich dann quer durchs Feld fliegend und dann gibt es einfach diese Kettenreaktion. Klingmann mit rausgerissen, Sven Barth mit entsprechend berührt und dann hier an der Mauer rechts der Audi die Rolle gedreht. Wow. Puh. Also Kettenreaktion, keine Schuldfrage. Patrick, sehe ich das richtig? Muss man da sagen, unglückliche Umstände, Racing ist gefährlich? Ja, lass uns doch mal erst einmal da in Ruhe drauf schauen. Ja. Also wir sehen, wie der Audi von Niki Thiem, der hat ein bisschen den Weg nach links eingeschlagen, aber das war in der Perspektive vorher zu sehen. Wow, was Bilder, Wahnsinn. War zu sehen, dass einfach der Mercedes vorher nicht optimal weggekommen ist. Der hatte einmal schon angezogen und dann musste er wieder zurücknehmen und durch das Ausweichen ist im Prinzip dann alles hier in Bewegung gekommen. Das ist die Sicht vom Bug, der das Auto ja einigermaßen fängt. Der rollt ja langsam dann durch das Chaos. Er kriegt einen Treffer von hinten. Er kriegt einen Treffer von hinten. Jetzt sehen wir nochmal aus der Perspektive von Dominik Baumann. Der wegkommt vorne hier. Der war ja auf 4 gestartet. Ja, machst du gar nichts. Also da fährst du als Jens Klingmann und kriegst im Prinzip 2 Autos, die dich treffen. Hat sich Klingmann dahinter auch überschlagen? Nee, sah nicht so aus. Da ist nur die Motorhaube wahrscheinlich fliegen gegangen. Und das natürlich hier die entsetzten Gesichter in der Prosperia-Box. Ja, Kelvin van der Linde rechts im Bild. Ja. Und Stefan Wackerbauer, der mit Niki Thiem das Auto mit der 11 pilotiert. Und da sehen wir nochmal Jens Klingmann, der steigt aus. Ja. Und realisiert jetzt erst, dass die anderen noch drin sitzen.
Hunter Ray and Newgarden went, I'm sorry, Hinchcliffe went with blacks. Only 25 laps to go. You got Power on reds, and Power is going to be all over him the next 10 laps. Here come the top three. Joseph Newgarden comes out in front. Wow. How about that? But can he maintain it? Now they're going to be all over him. This is going to be the lap of Joseph Newgarden's life. You got the first three guys on the harder black tires. Will Power on warm soft reds. Hunter Ray to the inside. Oh, three of them get taken out. Oh! Can you believe what you've just seen? Castor Neves contact. Newgarden, Hinch, there goes Sato. They're plowing in. The track is blocked. Nightmare. This is a nightmare. The track is almost blocked. Track is completely blocked. Stay in your car, stay bolted in if you're okay. My goodness. The guys who have dominated this race in the top three positions are done. It is so hard to pass here that when you've got the target in sight, your eyes are as big as saucers and you're thinking, this is my chance. For Ryan Hunter-Reay, I'm afraid that wasn't high probability. It was high risk, a little bit over optimistic, and I'm surprised at that move by Hunter-Reay. He's been so calm and so collected, and nothing has rattled him this weekend. But when he saw that car in front of him, he just went for the hole that was really just virtually closed. And you look at Joseph Newgarden atop, James Hinchcliffe atop, Hawksworth. And that is a blind corner, guys, coming through there. So for that kind of stack up to that straight through the Ascari down to the Parabolica. Really important to get on the throttle and get out of this corner quickly. He was on the wrong line there, William Buller. We're watching Jafar. He's now battling big contact. Oh dear, oh my goodness. That is a big shot, and that is going to be a safety car at the very minimum. Oh, into the pit wall. That is a big one. Who is that that's gone over? Didn't quite see. We're going to have to take stock of the situation now and have a look, because that is definitely going to be a safety car, bare minimum. Potentially even a race stoppage, because that was very high speed and that was on the start-finish straight. Was it Mavlenov? It might have been Mavlenov, yes, I think you might be right. Big shunt, yellow flags, safety car on track, no surprises there at all. And it was Jafar he hit, actually. So Jafar got taken out in that one. So the only ISR in the field is out. And now all our thoughts turn to the new boy in the pack, the Russian, Roman Mavlenov, we think it is, in the Zeta course, the number 21. Barrel rolling down the start-finish straight, and safety car, that is the only choice, really, Tom. Oh, it has to be safety car, and just thoughts with the driver. We'll try and confirm who it is. Obviously, first round of the year, different colour schemes on these cars. Very difficult to pick out with the shot that we had, but it was definitely Jafar, and it could be Mavlenov, and incredibly frightening accident. Actually, there is Mavlenov in the 21, so he's on track okay. So, well, we're trying to figure out who it was then. There is Jafar, having got out of the car, so he's perfectly okay. But who is it he tangled with? We're not actually getting any confirmation as to who it is he's tangled with. It could be Matthias Lane. Yeah, that's a good point. We haven't heard much of Lane in this start. Jafar looks bitterly disappointed. Or Sorensen. I think it could be Sorensen. Well, Marco Sorensen is down at the back of the field, certainly on the timing screen, so could well be. Safety car on track, of course. Yasmin Jafar, the Malaysian. And who is that car? It's a single-digit number. It is Sorensen. Unfortunately, he's out of the car, so he is okay. Goodness me, let's look at it. Just we've got racing. Jafar on the inside, Sorensen on the left-hand side. Let's see what happens now. Oh, Sorensen turns in. Sorensen thinks he's trying to pick up the toe from the car in front. He hasn't quite realised that Jafar is still there, and he's just drifted across. I have to say, with a driver still uncertain of his bearings, if you see here, he's tried to pick up the toe in front. He hasn't looked in his mirrors. He hasn't seen Jafar, but